There is another autosomal dominant inheritance, that is, it comes in families. Periauricular sinus দেবে অনেক ফ্যামিলিতে অনেকের থাকে periauricular sinus, so it is an autosomal dominant with various degree of penetrance, and chromosome 8q11 is responsible for that. Now clinical features. Periauricular sinus is a clinical feature seen as a small pit in front of the crus helix, margin of the ascending limb of the helix. The tract usually blends with the pericardium. The tract always attached with the pericardium of the pinna. It is attached to the pericardium of the pinna. Sometimes it goes penetrating the pinna and goes behind the pinna. There are different variety of periauricular sinus, uncommon sites. I will discuss later. The peculiarity of the sinus is it lies superior and lateral to the facial nerve. It is very important. It is always left superior and lateral to the facial nerve. And subcutaneous cyst formation in the area is common due to closure of the opening of the sinus. It is a tract, I already told you. If the external opening is blocked, there is accumulation of secretion inside the fistula, giving rise to cyst formation. Management is always complete removal of the tract in toto. If there is any remnant left behind, it will recur again. Other congenital conditions which involve external ear. What are the other conditions? Congenital swelling of the pinna, that is dermoid. It is another congenital cyst, dermoid cyst. In dermoid cyst, there is 3 germinal layer. You already heard in embryology: ectodermal, mesodermal, and entoderm. Already know it. And in dermoid, there is remnants derivative of ectoderm, mesoderm, and entoderm. All components may be present in dermoid cyst. Another is the hemangioma, lymphangioma. These are the hematomas of the pinna. Hematoma of blood vessels is called hemangioma, and lympholeticular system is called lymphangioma. Coloral fistula. This is another kind of congenital fistula. It is the first branchial cleft remnant, one opening at the floor of the external canal. It is very difficult. Sometimes it is missed by the clinician for proper diagnosis. It's difficult situation. Its peculiarity is it passes through the facial nerve branches, through the parotid region. Congenital anomaly of the pinna. There are 3 different anomaly of the pinna. Anotia means absence of pinna. Microtia means its morphology is same but size is small. It is called microtia. Malotia means it is deformed pinna. That is called malotia. Congenital ectasia of the external meatus. That is congenital atresia means that is total closure of the external aortic canal. It is very rare congenital disorder and is caused by failure of canalization of the first branchial cleft. Canal is developed from the first branchial cleft. Bony atretic plate may be present at the level of the eardrum. In the deep part of the canal, there is bony atretic, the tympanic ring is present deep part of the drum, associated with ossicular malformation. That is middle ear ossicles, that is incus malleus and stapes are deformed in this case of. These 2 pictures are Treacher-Collins syndrome. This is anomaly of the first and second branchial arch. Erysipelas, periconditis, perichondrial abscess, and aural seroma. Different type of skin disease are also common, like impetigo, boils, that is furunculosis, etc. What is erysipelas? Anthony's fire. It is also called Anthony's fire. It is the bacterial infection caused by Streptococcus hemolyticus. There is specific bacterial infection in case of erysipelas, that is Streptococcus hemolyticus.
It is infection of the skin of the pinna, skinner infection. বুঝেছো? Pinna appears red, লাল হয়ে যায়, and edematous. There is also constitutional systemic symptom, that is malaise, low grade of fever, like that. Treatment is broad spectrum antibiotic, which is sensitive to Streptococcus beta hemolyticus. Periconditis of pinna. What is that? It is inflammation of the pericondial lining. Here is skin, below the skin is the pericondium, and deeper to the pericondium this is elastic cartilage. So here infection is located in the pericondium, not skin. Erysipelas, it was in the skin, but in periconditis it is located in the pericondial lining. Okay, it is followed by trauma to the ear. Pinna enlarged, there is swelling of the pinna. There is swelling of the pinna. It is very tender and hot. This is signs of inflammation. Rubor colored dollar tumor and punctulasa. This is the 5 cardinal symptom of any kind of inflammation. Pathology পড়েছে তো? It is tender and hot. If not treated promptly, there may be complication leading to cartilage necrosis, leading to deformed pinna, that is called cauliflower pinna. ফুলকপি মতো দেখতে হয়ে যাবে, like cauliflower. Cartilage become puckered and deformed. Very bad prognosis if it is developed pericondial abscess. Very difficult to manage because cartilage is a avascular structure. It does not heal properly, giving rise to deformity. Furunculosis is nothing but boil. It is a streptococcal infection. It is very important. It is the only sole bacteria that is called Staphylococcus, not Streptococcus. Streptococcus কোথায় হয়েছিল? Erysipelas. Okay, it is staphylococcal infection of the hair follicle. Hair follicle located in which part? Cartilaginous part of the canal. So furuncle always occurs in cartilaginous part of the external canal. Okay, so is very painful. Why it is very painful? Because skin is directly adherent to the perichondrium. There is no subcutaneous tissue. আমাদের বডিতে যেখানে স্কিনের তলায় কি থাকে? সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু থাকে, সুপারফিশিয়াল ফাঁসা থাকে, তারপরে ডিপ ফাঁসা থাকে, থাকে তো? অ্যানাটমিতে পড়েছো। কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্যানালে কি আছে? স্কিন, no subcutaneous tissue, directly adherent to the perichondrium. What happens if there is any small amount of any exudate deep to the skin? There is stretching of the skin leading to severe pain because there is no subcutaneous tissue to spread out the exudate. There is tension, high tension, causing stretching of the ear, nerve ear ending, sensory nerve ear ending, giving rise to severe pain. Okay. Tragal sign is positive. What is tragal sign? It is typical sign of furuncle. Just press the tragus. This is tragus. এই সামনে যে ট্যাগটা আছে, এই উঁচুটা tragus. Just press the tragus. There is severe tenderness. It is the sign of boil or furuncle. Okay. Management, what is the management? Broad spectrum antibiotic, anti-inflammatory drug. Diabetics should be excluded. In case of boil in old age especially, diabetes should be excluded. Okay. Malignant otitis externa. What is malignant otitis externa? It is one kind of externa, but it is not a malignant disease. Name is malignant. Why malignant? It occurs in diabetic patient and immunocompromised patient. Due to low immune status of the
patient, the infection spread along the base of skull, giving rise to severe tissue necrosis, and through the base of skull, infection spread into the inside the brain, giving rise to very fatal condition. Facial palsy, different complication may be there, labyrinthitis, facial palsy, skull base involvement, associated to বলেছি তোমাদের immunosuppressive. So management is very good, well spectrum antibiotics, debridement of the ear canal exudates, and supportive management. Now otomycosis. Otomycosis means fungal infection. Oto means ear. So otomycosis is a fungal infection of the external ear canal. Clinical feature: irritation, itching, dull pain, discharge. Ear is blocked by the fungal debris, leading to diminished hearing. What is the management? Cleaning of the ear, make the ear dry. Removal of the fungal debris, antifungal drop, miconazole and clotrimazole. They are two antifungal drugs are used in otomycosis. Ramsay-Hunt syndrome. It is a herpes zoster virus infection. It is also called geniculate herpes. What is geniculate? Ganglia of facial nerve. How geniculate ganglia is formed in facial nerve? কে বলতে পারো? ফেসিয়াল নার্ভ পড়েছো তো অ্যানাটমিতে? হ্যাঁ, তাহলে কি বলো? ফেসিয়াল নার্ভ কি ধরনের নার্ভ? মোটর, সেন্সারি অর মিক্সড? হ্যাঁ, মিক্সড। আচ্ছা, সেন্সারি কম্পোনেন্ট? What are the type of sensory component? Somatosensory, নাম শুনেছো? আর স্পেশাল সেন্স, হ্যাঁ, ভিসেরাল সেন্স, পড়নি কিছু ভুলে গেছো নাকি? যাকে there is sensory component of the facial nerve which supplies the posterior superior part of the deep meatus and tympanic membrane. It is not demonstrated by anatomist. Anatomy কিন্তু কোনো ফাইবার ডেমনস্ট্রেট করতে পারেনি। But in Ramsay-Hunt syndrome, it is a type of neurotropic virus disease, neurotropic virus. যেমন হার্পিস জোস্টার হয়, হার্পিস হয় না, ওকে, neurotropic virus. They attack the geniculate body, giving rise to blister formation and the ear canal, posterior superior part of the canal and tympanic membrane. The indirect evidence of sensory component of facial nerve. This Ramsay-Hunt syndrome, okay. What happens? There is facial nerve palsy, formation of blisters in the canal. ঠিক আছে, sensorineural hearing loss may occur. What is lower motor neuron type of facial palsy? তাহলে মানে এটা আপার মোটর নিউরন টাইপ আছে, আছে তো, লোয়ার যখন আছে আপারও থাকতে হবে। তো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স, হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট ক্লিনিক্যালি বিটুইন লোয়ার মোটর অ্যান্ড আপার মোটর ফেসিয়াল পলসি? হ্যাঁ বলো, একজন বলো কেউ। ফিজিওলজি পড়েছে তো? হ্যাঁ বলো। স্প্যাস্টিক স্প্যাস্টিক তো সুডো ভালভার পলসিতে হয়। অ্যানাটমি, ফ্রন্টাল বেলি অফ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেলের নাম শুনেছ? কোন মাসেলটা? ফ্রন্টাল বেলি অফ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস। হ্যাঁ, এটা কি? ফ্রন্টাল বেলি, ফ্রন্টালিস, তারপরে অ্যাপোনিউরোসিস, পেছনে থাকে অক্সিপিটালিস। একটাই মাসেল কিন্তু, মাঝখানটা মাসেল নেই, ঠিক আছে।
তো ফ্রন্টালিসের কি নার্ভ সাপ্লাই? লোয়ার মোটর, এই দেখো, ইট ইজ ফ্রয়িং অফ দি ফোরহেড। এটা কে করছে? এরকম এরকম মাথা কপাল কুচকে যাচ্ছে, কে করছে? ফ্রন্টালিস মাসল, ঠিক আছে? ইট ইজ সাপ্লাইড বাই বাইল্যাটারাল সাপ্লাই। বাইল্যাটারাল সাপ্লাই মানে আপার মোটর নিউরন কোথায় সাপ্লাই করে? আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন নাম শুনেছো? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ আপার মোটর নিউরন? আপার মোটর নিউরন হচ্ছে কর্টিকো বালবার ফাইবার্স। মোটর নিউরন কর্টেক্স, সেরিব্রাল কর্টেক্স। মোটর নিউরন ওখান থেকে বেরোয় তো, যে সাপ্লাই দি কি ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস, তাই তো? তাই তো? ফেশিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস যেখানে আছে সেখানে আপার মোটর নিউরন সাপ্লাই আছে তো ওকে থেকে। এখন লোয়ার মোটর নিউরনটায় প্যারালাইসিস হলে কি হবে? আপার মোটর যেটা দুই বাইল্যাটারাল সাপ্লাই আছে, লোয়ার মোটর হলে কি হবে? পুরোটাই চলে যাবে? হবে না একদম। কিন্তু আপার মোটর নিউরন হলে এটা বেঁচে যাবে, বুঝেছো? বাইল্যাটারাল সাপ্লাই। তাহলে আপার মোটর নিউরনে ফ্রনিং অফ দি forehead is present, but in lower motor neuron it is absent. তাহলে এটা কিন্তু কি হবে? এটা হবে না। কিন্তু আপার মোটর হলে এটা হতো। আপার মোটর নিউরন ফেসিয়াল পলসি হয়ে যাবে, মুখটা বেঁকে যাবে। দেখো এখানে মুখ বেঁকে গেছে, এটা কোন দিকে পলসি আছে? ফেসিয়াল পলসি কোন দিকে আছে? ইন হুইচ সাইড? ইট ইজ সেম সাইড সাপ্লাই। ফেসিয়াল নার্ভ ইজ সেম সাইড সাপ্লাই। তাহলে এটা কোন দিকটা হচ্ছে? কোন দিকে? চোখ বন্ধ হচ্ছে না, হ্যাঁ, ডান দিকে। তাহলে ডান দিকটা হচ্ছে ফেসিয়াল পলসি। ইট ইজ রাইট ফেসিয়াল পলসি। কি বুঝতে পেরেছো? দেখো ফ্রনিংটা হচ্ছে না, দেখেছো? এদিকে এই ধরো এইখানটা দেখো, এই ফোরহেডটা দেখো, এখানটা একটু কুচকাছে, দেখেছো? এখানে কুচকেছে, দেখতে পাচ্ছ? এটা ক্লিনিক্যাল টেস্ট, ঠিক আছে? কিন্তু এদিকটা ফ্ল্যাক্সিড হয়ে গেছে। তো ইট ইজ রাইট লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ ফেসিয়াল পলসি ফাউন্ড ইন র্যামসিয়ান সিনড্রোম। আদার অনেক কারণে পাওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? এই দেখো এখানে ব্লিস্টার আছে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে ব্লিস্টার, দেখতে পাচ্ছ? এই যে হার্পেটিক ভেসিকলস, এই যে দেখতে পাচ্ছ? পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র পার্ট অফ দি কানাল। নাও রিঅ্যাক্টিভ কন্ডিশন, ওটার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সাপোর্টিভ প্লাস অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ। র্যামসিয়ান সিনড্রোমের ম্যানেজমেন্ট হবে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ, জোভিরাক্স 800 মিলিগ্রাম 5 times a day for 10 days। স্টেরয়েড দিতে হবে, হ্যাঁ, টু ডিকমপ্রেস দি ফেসিয়াল নার্ভ। নিউরোট্রপিক ভিটামিনস দিতে হবে, ম্যানেজমেন্ট অফ র্যামসিয়ান সিনড্রোম। ওকে, প্রগনোসিস ভালো না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিয়ারিং লসও হয়ে যায় পুরো। নাও রিঅ্যাক্টিভ কন্ডিশন অফ দি এক্সটার্নাল অর্টারি ক্যানাল, এক্সিমিটাস ওটাইটিস এক্সটার্না, সিবোরিক ওটাইটিস এক্সটার্না, নিউরোডার্মাটাইটিস। সিবোরিক যাদের মাথায় খুশকি থাকে, দেয়ার ইজ স্কেলি ওটাইটিস এক্সটার্না, দেয়ার ইজ ফর্মেশন অফ স্কেলস ইন দি এক্সটার্নাল অর্টারি ক্যানাল। সিমটমস ইজ ইচিং হয় খুব। এক্সিমিটাস ওটাইটিস এক্সটার্না ইচিং হয় খুব। নিউরোডার্মাটাইটিসে ইচিং হয়। অল দ্য symptoms, all the varieties are itching, but you don't get anything in neurodermatitis. কোথায় চলে গেল? নিউরোডার্মাটাইটিস, এটাতে তুমি canal is normal and intact. In eczematous there is thickening of the skin. eczema যেমন হয়, স্কিন মোটা হয়ে যায়, এক্সিমিটাস স্কিন। আর সিবোরিকে কী পাবে? স্কেলস, সাদা সাদা কান্দি স্কেলস পাওয়া যায়।
Traumatic condition including hematoma, frostbite, pseudopenis. Now, neoplastic lesions of the external canal. এই কখন থামতে হবে আমাকে বলবে কিন্তু। বড় ক্লাস আছে কটায়? হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন দেরি আছে। Neoplastic tumor or tumor like. Exostosis. What is exostosis? It is always occur in bony part of the external auditory canal. It is bony tumor. These are usually multiple in nature, more than one is generally occur. When single, it occurs in bony cartilaginous junction. Exostosis associated with swimming. যারা জলে সাঁতার কাটে বেশি তাদের বেশি হয় দেখা গেছে। And usually asymptomatic. There is no pain, no itching, so no symptoms are there. When symptoms come, when it enlarges in size to block the ear canal, giving rise to conductive type of hearing loss. Hearing loss পড়িয়েছে তোমাদের? Physiology of the ear পড়ানো হয়নি না? হয়নি, ওটা বুঝতে হবে না। Conductive loss মানে হচ্ছে loss due to conduction of sound from outside to the inner ear. এই কন্ডাকশন পাথ হয়ে গেছে, তো এই কন্ডাকশনে গন্ডগোল হলে যে এনি কাইন্ড অফ ফল্ট গিভিং রাইজ টু কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। তো ইফ দেয়ার ইজ ব্লকেজ অফ দি ইয়ার ক্যানাল, কানে ময়লা থাকলে যেমন হয় কন্ডাক্টিভ লস, সেরকম অস্টিওমা ব্লকিং দি ক্যানাল গিভিং রাইজ টু কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। A self-cleansing mechanism is hampered. What is that? Self-cleansing mechanism. It is a mechanism of the external auditory skin by which any keratin debris or anything in the deep part of the meatus is automatically comes out to the exterior to remove any kind of debris, wax from deep part to the outer part. It is a nature's phenomena. It is a normal nature's phenomena. If there is change in this phenomena by narrowing of the canal or elevated lesion in the canal, giving rise to hamper of the self-propagatory cleansing mechanism, conveyor belt এর মতো আস্তে 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 বেরিয়ে যায় বাইরে। So it will be hampered by osteoma, it is bony elevation. So there is accumulation of debris deep to the obstruction. So it is called obstruction of the self-cleansing mechanism, giving rise to accumulation deep to the canal, deep to the lesion. Okay. Treatment if there is symptoms, we have to remove the osteoma by drilling. Operation করে drill করে ওটাকে white করে দিতে হবে, flushing the osteoma to the other part of the canal. Adenoma is a tumor of external canal arising from sebaceous cyst. Adenoma arises from sebaceous gland. So it always occurs in cartilaginous portion. So it is occurs in cartilaginous portion. Ceruminoma arises from the ceruminous gland, or arises from same cartilaginous portion. Malignant lesion are two types: basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. There are two types of carcinoma. Now is malignant melanoma. It is a highly malignant tumor of melanocytes of the skin. They involve the external ear. Black exophytic lesion. Exophytic মানে হচ্ছে comes outside is called exophytic. Typically seen age, which is malignant melanoma. Miscellaneous. What is cerumen? It is common thing occurs. It is normal phenomena. Cerumen is a normal phenomena. It is not a disease.
accumulation secretion of ceruminous gland. There is sticky secretion coming out from the ceruminous gland, and this cerumen has a protective function of the ear. Ceruminous gland secretion is a protective secretion. And desquamated debris, dust particle of the external anal, all three join to form the cerumen. The skin covering outer part of the canal has special gland that produce earwax, which is ceruminous gland. What is the purpose of the wax? Dust, dirt particle away from the reaching the eardrum. Wax is either dry out and fall out of the ear, automatic এটা বেরিয়ে যায়, and else it work outside due to constant migration. বলেছি already, external ear skin migrate করে বেরিয়ে যায়. Sometimes attempt to clean the ear only severe to push the wax. কান পরিষ্কার করলে কি হয়? Wax goes inside, not coming out. লোকে বাট দিয়ে পরিষ্কার করে, that does not remove the wax. It always push the dry wax inside. If it is the waxy material, only that come out. But if it becomes hard, then buds will not work. It goes deep inside the canal, causing wax blockage. অনেকে বলবে কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে কানটা বন্ধ হয়ে গেল, পেশেন্ট আসে এরকম, বাট দিয়ে পরিষ্কার করছিলাম ডাক্তারবাবু, দেখি কানটা হঠাৎ ব্লক হয়ে গেল। It is nothing but pushing the dry wax deep inside the canal. And this is the most common cause of conductive type of hearing loss. Symptoms: tinnitus, noisy sound in the ear is called tinnitus. Earache is common when impacted. Impacted means there is no space in between the wax and the canal. It is called impacted wax. Impacted wax se bata hai ko. Fullness in the ear or sensation of the ear is plagued, same thing. Another is keratosis obstruens, foreign bodies, animates or inanimate also seen. This is the keloid of the pinna. It is seen in the ear peak or other type of scar over pinna. It is hypertrophic scar due to abnormal fibroblastic activity. Ear peaking করে হয়, দুল পড়ে হয় অনেক সময়। Keloid. This is post-operative, pre-operative. Post-operative, pre-operative. Excision should be intrakeloidal excision. Extrakeloidal excision করলে তোমার recurrence rate is high, followed by local long-acting steroid infiltration to prevent the recurrence. Now, keratosis obstruens. This is due to accumulation of desquamated keratin in external canal. After debris get infected, it expands the external canal. Cause of such accumulation due to abnormal epithelial migration. So, basic pathology is abnormal epithelial migration giving rise to accumulation of desquamated epithelium, giving rise to infection in the keratin flakes accumulated, giving rise to this keratosis obstruens. So, there is inflammatory type. When there is infection, that type is called inflammatory type. Silent type, when it is dry, no infection. Primary auditory canal cholesteatoma due to trauma involving the bone of the external canal. If there is injury in the deep part of the bony part of the canal and there is invagination of the skin in the fracture, that will giving rise to a cholesteatoma like thing, that is called primary auditory canal cholesteatoma. That is nothing but expansion of the deep part of the canal, very wide canal হয়ে যায়, expand করে করে canalটা expand হয়ে যায়, giving rise to primary auditory canal cholesteatoma. Keratosis obstruens clinical features are otalgia. If there is stitching, there will be otalgia. If there is infection, there will be otalgia. Conductive hearing loss, কানে accumulate
debris of plenty of debris accumulating and blocking the canal, giving rise to conductive type of hearing loss, and they may be associated with bronchitis and sinusitis. Okay. Pathology of pharynx. Inflammation of the external auditory canal, cartilaginous part. I already told you, pharynx is always in the cartilaginous part of the canal. Single or multiple hote pare, single hote pare. Infection or injury, precipitate infection. বেশি কান খোঁচালে হয় কিন্তু pharynx, especially in diabetic patient. বেশি কান খোঁচালে, especially with sharp ear prick. অনেকে যে তামার তার করে না, তামার তারে পাওয়া যায় একটা দেখবে, ওটাতে বেশি হয়. Diabetes are susceptible to pharynculosis. Clinical features: irritation, intense pain aggravated by head movement, trismus. What is trismus? Unable to open the jaw. It is called trismus. If pharynx is located on the anterior wall of the canal, there will be trismus to the spasm of the jaw muscles. Okay. Deafness is due to blockage of the canal due to exudate and swelling of the canal skin. Enlarged and tender pre and post-auricular lymph node. Due to inflammation, there is enlarged lymph node, pre-auricular group or post-auricular group. Any group can be involved depending on the situation of the pharynx. If it is in the anterior wall, anterior group of lymph node will be enlarged. If it is in the posterior wall, posterior group of preauricular lymph node will be enlarged. Spread of infection backward. If it is posteriorly situated, backward e ki ache? Periosteum over the mastoid with obliteration of the retroauricular sinus, sulcus. পেছনে হচ্ছে mastoid bone. অ্যানাটমি পড়েছে তো? হ্যাঁ, mastoid bone আছে তো? এই যে খাঁজটা আছে, এটা হচ্ছে অরিকুলো রেট্রোঅরিকুলার সালকাস, অরিকুলো টেম্পোরাল অ্যাঙ্গেল যেটা, এই অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে? অবলিটারেশন হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ acute angle become obtuse angle. Acute angle become obtuse angle. This cleft will be obliterated. Anteriorly হলে কি হবে? The swelling of the over the parotid region, সামনের দিকে swelling হবে। Medial হলে কি হবে? Through the notch of ravenous to the middle ear. If it is the spread in the medially, notch of ravenous, there is a bony gap in between attic part and the tympanic part of the tympanic membrane. Infection goes deep and giving rise to acute otitis media, that is middle ear infection. There is a difference between the pharyngeal and mastoiditis. A patient comes to you with obliteration of this cleft, this groove. How will you differentiate whether it is due to pharyngeal or it is due to acute mastoiditis? Mastoiditis is the infection of the middle ear and mastoid ear cells. That is mastoiditis, the middle ear infection. Preceding history, pharyngeal, no history. In mastoiditis, there is history of otorrhea, that is history of ear discharge. Deafness nil until occlusion. Pharyngeal তোমার deafness থাকবে না, যদি occlusion পুরোপুরি হয় তাহলে থাকবে, না থাকবে না। কিন্তু in mastoiditis, there is always deafness because there is perforation of the tympanic membrane. So there is always deafness. Tympanic membrane, in case of pharyngeal, it is intact. In case of mastoiditis, there is sign of inflammation or perforation or congestion, anything else. Tragal tenderness, I always told you before, tragal tenderness always positive in pharyngeal, but it is negative in mastoiditis. Mastoid tenderness, in its tenderness means if we press the mastoid, body of the mastoid,
there will be tender in case of mastocytitis, but it is absent in the furuncle. Postauricular groove is obliterated in case of furuncle, and in mastocytitis it becomes more acute, more deeper, or deep হয়ে যায়. X-ray mastoid, always there is mastoid air cells become hazy in case of mastocytitis. Treatment হচ্ছে antibiotic, ear pack, hot compress, and if it is not automatically pus come out, incisional drainage of the pus.